So, my name's Nick Sethi. Thank you for coming. I am going to be talking about this project that is featured in Coming of Age and something I've been working on for over 10 years. Bonjour à tous. Oh yeah, sorry, I forgot. Je m'appelle Nick Sethi et aujourd'hui je vais vous parler du projet qui est dans l'expo Coming of Age et auquel j'ai travaillé pendant plus de 10 ans. So in 2011, I went to New Delhi, India, because my parents, who were both from there, were living there at the time. And I went to go visit them, and one day I was kind of at a transition point in my life. I had just stopped working as an assistant for some other photographers, and I wanted to start making my own work. Alors, tout a commencé en 2011 quand je suis allée à New Delhi en Inde pour visiter, pour aller voir mes parents qui étaient originaires de là-bas et qui à l'époque vivaient là-bas. Et donc je suis allée le voir et il faut savoir que c'était un moment de transition dans ma vie où je venais d'arrêter de travailler comme assistant pour un photographe et j'avais envie de commencer mon propre travail. So wow, okay. Sorry, gotta get my train of thought. So yeah, when I got there, I met this kid who, one day we were driving home back to my parents' house, and this kid stopped us in the street in our car, and he was supposed to be begging for money, but saw my camera and asked me to take a photo of him. And from there, I got out of the car and ended up hanging out with him for the day, shooting photos together. Alors, un jour, quand j'étais en Inde, j'ai connu un petit garçon. On était en train de rentrer à la maison de mes parents en voiture et ce garçon nous a arrêtés parce que normalement il voulait demander de l'argent, mais en fait il a vu que j'avais un appareil photo et il m'a demandé de prendre une photo de lui et finalement on a fini par passer la journée ensemble et faire plein de photos. And we kind of met in that weird way, like by accident or by fate. And we started working together that way and ended up kind of hanging out and taking pictures together for the next 10 or so years. I mean, we haven't, it hasn't finished. And he introduced me, his name is Bob. He introduced me to his friends and family and people in his community. Alors, donc tout a commencé un peu par hasard ou peut-être c'était le destin, mais on a commencé à travailler ensemble et finalement on a fini par passer du temps ensemble, à prendre des photos ensemble pendant plus de 10 ans et ce n'est pas encore fini. Le garçon s'appelle Bob et il m'a présenté ses amis, sa famille, des personnes de sa communauté. And then after that I started working more in fashion, and working with Virgil, some of Bob's photos became part of the coming of age show, the first one, and eventually kind of became the poster image, this one that you see in the books and you see outside. So yeah, I want to kind of talk about Coming of Age, the show, and as a concept in general, and kind of our relationship and relationships in general, and like growing and working with each other, and kind of what that picture represents. Alors, après ça, j'ai commencé à travailler toujours de plus en plus dans le domaine de la mode. J'ai travaillé avec Virgile. Et les photos de Bob ont fait partie de la première exposition Coming of Age. Et après, elles sont devenues, la photo est devenue l'image d'affiche de l'expo. Elle est dans les livres, elle est un peu partout dehors.
Et j'aimerais aujourd'hui vous parler un peu de Coming of Age, le défilé, le concept en lui-même, et aussi de notre relation, des relations en général, de comment on travaille et on grandit ensemble. So to me, it kind of, coming of age feels like growing up. And in this context, I think it was kind of all of us growing up in parallel to each other. For Bob and his siblings, they were literally growing up because I met them when Bob I think was 4. I believe his sister was 11 years old. Now she has 3 kids, 2 of which I haven't met the newest one, but 2 of which I've met when they were like a few weeks or months old. And for myself, I was kind of growing into being my own artist after working for a bunch of other people, and just being very open and experimenting with my own work. And alongside, the world is changing, technology's changing, so everything was kind of mirroring each other through this 10-year process. Donc, coming of age, ce concept de devenir majeur, pour moi, c'est le sens de grandir. Je pense que nous tous, on a grandi en parallèle pendant toutes ces années. Quand j'ai connu Bob et ses frères et sœurs, Bob avait 4 ans, sa sœur, je pense, avait à l'époque 11 ans. Aujourd'hui, elle a 3 enfants. 2 desquels j'ai connus quand ils avaient à peine quelques semaines ou quelques mois. Donc on a tous grandi pendant ce temps. Et moi-même, j'ai grandi en devenant un artiste moi-même, mon propre artiste, on va dire, alors qu'avant j'avais travaillé pour plein d'autres personnes. Et je suis quelqu'un d'ouvert qui aime expérimenter. Donc c'est mon travail aussi qui grandit avec moi. Et le monde est en train de changer, la technologie change et tout ça se reflète en fait dans le travail qu'on a mené pendant ces 10 ans et plus. And so the part I liked about this work the most, which is actually probably my most important thing I've ever maybe done in my life, was just us kind of teaching each other and learning from each other through photography. And the camera and photography in general it was both a tool for it was a medium for what we were doing, but it was also kind of a tool for interaction and kind of communication and just building trust between each other. Alors, ce travail, je pense que je peux dire que c'est le plus important de ma vie à présent. Et il s'agit de nous qui nous apprenons et nous enseignons l'un à l'autre à travers la photographie. Donc l'appareil photo était oui un moyen mais aussi un instrument d'interaction, de communication qu'on était en train de construire. The best part about working with Bob and his family is that they're not photographers. I've worked in like photography for a long time, but in this case there's no stakes, there's no parameters, there's no goal, there's no start, there's no end, and it's just free, and they're just young kids and they don't really know too much or care about what they're doing or what the final product looks like. They just kind of want to hang out with a camera and have fun. Alors, ce qui est bien dans cette histoire, c'est que Bob et sa famille n'étaient pas des photographes. Moi, j'ai travaillé dans la photographie longtemps et ils n'avaient pas de but, il n'y avait pas de début, il n'y avait pas de fin, il n'y avait pas de paramètres. C'était totalement libre, c'était que des jeunes enfants qui ne savaient pas grand-chose, qui ne s'intéressaient pas trop au produit final.
mais en fait qui prenaient du plaisir à passer du temps et à faire des photos. For them, it's very much just about playing and like trusting impulses and making mistakes. And for me, it was about like pushing against everything that I kind of was taught, intentionally or unintentionally. Alors pour eux, c'était finalement un jeu, le fait de faire confiance à ses propres instincts et faire des fautes, faire des erreurs. Et pour moi, c'était le fait d'agir contre tout ce qui m'avait été appris jusqu'à ce moment-là, de façon intentionnelle ou pas. And the more I kind of look at this work and think about it, to me, it's what working with Virgil, it's kind of what he was always trying to say and do, and actually just showing by doing. You know, there was a finished product always, but the process was more important than the finished product, and the people who worked on it was more important, and the way he worked, and kind of taking everyone along for that ride. Me included, a lot of people here included. This show is a testament to that. You know, that was the most important part of the work, and the end product was just kind of a byproduct of this, you know, experience together. Et plus je pense, plus je regarde tout ça, plus je repense à Virgile. Et c'est finalement ce qu'il essayait de faire et de dire, c'est-à-dire de montrer à travers ce qu'il faisait, à travers la création. C'était pas une question de produit final. Il était plus intéressé par le processus qui menait au produit et par les personnes qui l'amenaient avec lui, par la façon de travailler. Cela inclut moi-même et beaucoup de personnes qui sont là aujourd'hui. Et c'est ça finalement que l'expo veut montrer. C'est que le produit final finalement n'est qu'un produit secondaire. You know, especially with there's so much importance put on how much we produce and how much we make. But it's fun to think about a photograph or a movie or a shirt even as like a document of an idea or a relationship rather than just the thing that it is. Et on donne toujours beaucoup d'importance à la quantité de choses qu'on fait, mais en fait finalement la photo, une photo, un film ou même un t-shirt finalement n'est qu'un document d'une idée ou d'une relation, et c'est pas la chose en elle-même qui compte. Exactly. Yeah, for me, the camera is kind of just a point of connection, you know, and everything was evolving. We're all changing. Bob and his family were changing very quickly. People were dying, people were running away, babies were being born, generations were kind of leaving and generations were coming in a very, unfolding before, my eyes in just a very short period of time. And I think the younger, Et alors finalement, devant mon appareil photo, il y avait ce point de connexion, c'est-à-dire que tout le monde était en train de changer, il y avait une évolution. Bob et sa famille étaient en train d'évoluer, il y a eu des décès, il y a eu des personnes qui sont parties, il y a des bébés qui sont nés, des générations qui étaient en train de finir et d'autres qui commençaient, et tout ça dans un petit espace de temps. And the younger, I've been taught by people much older than me, and not to say that wasn't important, but these young kids, even 1 year old or 3 months old, kind of taught me how to re-examine what I was doing to such an important degree that it's something that I think about. It shaped the way that I work now. I mean, this photo too, every photo is a perfect example. And
it seems like it's like a pyramid upside down. You know, it's like the youngest kids who know the least increasingly are teaching everyone kind of above them. Alors, et jusqu'à ce moment-là, c'était des personnes plus âgées qui m'avaient toujours appris des choses, et cela a été très important pour moi, bien entendu. Mais là, il y avait même des tout petits bébés, hein, un bébé d'1 an, de 3 mois, qui m'ont appris à me réexaminer, à remettre en question ce que je faisais, et qui ont finalement forgé la façon dans laquelle je travaille. Cette photo est un exemple parfait d'une pyramide à l'envers où ce sont les plus petits finalement qui apprennent à tous ceux qui sont plus âgés, qui sont en dessous d'eux. So those were a lot of the photos, but I'm gonna go in chronological order a little bit too, just to kind of show you how, I think visually you can see how the pictures and the experience and relationship changes. Alors, je vais suivre un ordre chronologique pour vous montrer un peu de façon visuelle comment les photos et donc aussi les relations ont changé. So this is 2011, and there's Bob right here, and I met him because I was trying to take a picture of this elephant. Alors, on est en 2011. Il y a Bob, là, le petit garçon derrière. Je l'ai connu parce que finalement, j'essayais de prendre une photo de l'éléphant. These are the first pictures, and he's very much posing, you know, flexing, like taking pictures of himself, dictating how he wants the pictures to look. Ce sont les premières photos où il est toujours un peu en pose. C'est lui qui dicte un peu la façon dont il veut être pris en photo. And we couldn't communicate, and still can't really. We don't speak the same language. So we kind of made up our own language, which is very like verbal communication and mirroring what each other does and adding to it and trying to like kind of one up each other and be I don't know, playing around. Alors, on ne pouvait pas communiquer à l'époque, mais encore aujourd'hui, on ne parle pas la même langue, mais on a créé un peu notre propre langage. C'est une communication verbale où chacun essaye un peu de copier ce que fait l'autre et puis il rajoute quelque chose. Donc, on joue un peu ensemble. There's him reaching for the camera. Here's him with the camera. Voilà lui avec l'appareil photo. And I think when you can't communicate verbally, it kind of heightens your other senses, and you more feel empathetic, or you learn better how it feels to be someone else when you have this, like, you can't hide behind language. Quand on n'arrive pas à communiquer verbalement, les autres sens sont amplifiés, je crois. On devient un peu plus empathique et on apprend donc plus facilement comment se sent l'autre. And you'll notice a lot of the pictures have me in them. Some were taken by him, some by me, some by his brothers, sisters, their kids. So I think like this is also when selfies were starting to come into play and people had a lot more self-representation in photography. So I think these pictures kind of don't reference anything but themselves. They don't try to say anything that they're not. And everything's looked at from, you know, a number of different angles. Alors, comme vous voyez, il y a beaucoup de photos de moi. Il y en a beaucoup qui ont été pris par Bob, beaucoup qui ont été pris par moi, par ses frères et sœurs, par leurs enfants. Et c'était l'époque où les selfies venaient tout juste de commencer. Donc il y avait beaucoup de représentations de soi-même en photographie. Et je pense pouvoir dire que ces photos ne représentent pas finalement rien d'autre que ce qu'on voit dans les photos. Elles n'essayent pas de dire autre chose que ce que l'on voit. Okay, also really quick, remember this picture. Voilà. I'm going to tell you something later. Et gardez à l'esprit cette photo. Oui. So actually this is probably, this photo that was used
throughout this coming of age show is a photo that Bob and his brother and their friend, I think, took themselves, and it was taken on the photo booth camera. So in this case, it's even more than like a representation of him. I was standing back, and the kids were taking photos of themselves, and they were very much clicking the button. It was countdown, and they're using like these filters that makes your mouth and eyes bigger, so they're responding in the moment to those things happening, which switching from film to digital and selfies and all those things was giving us a new, like what could have gotten stale we kind of gave it a new life. Alors, cette photo qui a été utilisée donc, pour l'exposition Coming of Age a été prise par Bob, son frère et son ami, je crois, avec l'appareil photo booth de l'ordinateur. Et ça les représente vraiment parce que moi, j'étais là, je les regardais et c'était eux, les enfants, qui prenaient des photos d'eux-mêmes. Et ils ont utilisé des filtres, vous savez, qui rendent les yeux et la bouche plus grands. Et finalement, tout ce mélange de digital, de selfie, de films, ont donné une nouvelle vie à ces photos par rapport à une photo qui pouvait être... Okay. I mean, I'm doing it right now. But c'est ce que je fais en ce moment. yeah, the nice thing was that I would also bring them prints always. Actually, you can see she's holding a stack of them right here. So this is like us shooting and editing to some extent. Voilà, j'imprimais toujours des photos que je leur donnais et donc en quelque sorte là on est en train de faire du shooting et de l'editing en même temps. And those prints eventually became these photo albums. Oh, this is Bob watching. He wanted to know about American music, and it's when Bobby Shmurda was big this summer. So this is that. You know this Bob video. voulait savoir quelque chose de la musique américaine et c'était en été quand Bobby Shmurda était très connu. Donc voilà. Donc ces photos imprimées sont devenues des albums finalement. So the photo. Oh yeah, these are basically the cover being taken, like these pictures. Voilà les photos qui ont été prises et qui ont été utilisées pour l'expo, pour la couverture. And it was fun to just experiment with stuff because things are gonna evolve and change, and rather than fighting and being like this is the way we shoot, we just kind of roll with it. Donc c'était vraiment cool de pouvoir expérimenter parce que les choses évoluent et plutôt que de dire ah oui il faut faire les choses comme ça, c'était bien de laisser faire. So when I went back 1 year, Bob, I'm gonna skip a little bit, but Bob was missing. He had run away, and his mom gave me this photo of him and said, can you put it on the internet and help try to find him? And we were unsure as to like if he was in trouble or if he wasn't trying to be found. Alors une autre, je vais passer un peu plus tard. Une autre année, quand je suis revenue, Bob avait disparu. Il était parti. Sa maman m'a donné cette photo de lui et m'a demandé de l'aider à le trouver en la mettant sur Internet. Mais on ne savait pas trop s'il était en danger ou s'il ne voulait pas être trouvé. So when in his absence, we made this photo album. Donc en son absence, on a fait cet album photo. And too many things at once. I'm gonna say I usually have the photo either in my camera. Yeah, I have the same Voici Bob photo. la même photo de Bob. But we made this album of photos just because I was like, oh, if he's gone, the thing is done. It's finished, right? But instead, we decided to print the photos and make this album. And we photographed the making of it, and actually the new generation, the new babies were there, and they were learning how to take pictures.
Sorry, the computer's kind of glitchy, but À l'époque, je me suis dit que bon, si Bob était parti, tout ce projet finalement était fini. Mais en fait, finalement, on a imprimé les photos, on a créé l'album et on a pris des photos de la création de l'album où on voit la nouvelle génération qui est là, qui participe. yeah, so they just got to make it themselves. I figured it's their family album, so they should make it. And they actually have it. I don't own it. All I have is this documentation of it. Et finalement, c'est eux-mêmes qui l'ont fait, hein, parce que moi, je l'ai vu un peu comme un album de photos de famille, donc je les ai laissés faire, et c'est eux qui ont gardé l'album. Moi, je n'ai que ces photos qui... I also made this painting that from this makeup like app on the phone, and they loved it. So they used to play with it and photograph it a lot, and then we did versions for everyone else too. It's called Perfect 365. Alors, j'ai aussi fait ce portrait de moi avec une application sur le téléphone, avec du maquillage et tout. Ils ont adoré, ils ont commencé à jouer avec. Et ben, finalement, on a fini par le faire pour tout le monde. Ça s'appelle Perfect 365. Like you're perfect every day. Donc, on est parfait tous les jours. I'm just skipping through. I mean, look at this tiny hand. Voici, vous voyez cette petite main. So Bob eventually came back, Bob a fini par retourner. which was amazing. I have a video of when I usually try to film when I walk up to them, and there's like a video of it happening, and everyone's very excited. Et c'était incroyable. En fait, j'ai fait une vidéo parce que j'avais l'habitude de toujours prendre une vidéo quand j'arrivais chez eux. Et en fait, j'ai pris la vidéo de Bob qui revenait. Tout le monde était vraiment... Great record store in Tokyo, big love. This is obviously after the first coming of age shows because I brought back some stuff and this is them looking through. You can kind of see, oh yeah, like one of these copies. So they knew what was happening and it kind of made them even more excited to keep working together. Alors tout ça c'était après la première exposition Coming of Age. Alors là on voyait les enfants qui regardaient et ils étaient vraiment tous excités parce qu'ils savaient ce qui était en train de se passer. So this is Bob photographing the album that was made for him kind of, but without him. Donc là, c'est Bob qui prend les photos de l'album qui avait été fait pour lui, mais en son absence, on peut dire. This is Jimmy. Ça, c'est Jimmy. I mean, just no one would ever teach you to shoot a photo like this. In school, never in a job. This would be the totally wrong way to shoot. Personne ne nous apprendrait jamais à prendre une photo comme ça à l'école. Ça serait vraiment la mauvaise façon de faire. But they're just teaching each other, like intuitively learning how to use a Canon 5D. It's crazy. Mais en fait, ils apprenaient l'un à l'autre et de façon intuitive, ils apprenaient à utiliser une caméra Canon 5D. Or TikTok. Like they teach me. They have different apps in India, so they teach me those apps. Il y a TikTok et puis eux ils ont d'autres applications en Inde, donc ils m'ont appris à utiliser. And then I keep trying to make new books and zines and things with the images to kind of keep re-examining it and see where they fit. Et puis je continue de faire des nouveaux livres, des nouveaux magazines avec ces images pour pouvoir les réexaminer et choisir leur place. Okay, this is remember I told you to remember the other photo? Alors, vous vous souvenez de la photo dont je vous ai parlé tout à l'heure? So there's like 10 minutes. I have two little stories. J'ai deux petites histoires à raconter. This one is, so I made a zine in 2013. En 2013, j'ai fait un zine, un magazine. And a friend of mine bought a copy. His name's Ali Bo here.
and he bought a copy and he ripped out one of the pages, which is kind of a crazy thing to do to a zine or book you just bought. Alors, j'ai fait ce magazine en 2013. Un ami a acheté une copie et puis a arraché une page. C'est une chose un peu folle à faire. And he put it on his wall in his bedroom, so he looked at it every day. Et l'a accroché dans sa chambre pour pouvoir la regarder tous les jours. And a friend of his went to India for like a month, I think, and put up 2 photos on Instagram, like one of them market, and then this picture. Alors, et un ami à lui a été en Inde et a pris 2 photos qu'il a mises sur Instagram, une d'un marché et l'autre c'est celle-ci. And it says, "The sweetest little boy flashed me a smile, New Delhi, India." Et donc, les mots sont l'enfant, le garçon le plus aimable qui m'a donné un sourire à New Delhi en Inde. And Alibo, my friend, recognized it, added, sent it to me and said it looks like Bob, which it was. Et mon ami Alibo donc m'a tagué dessus parce qu'il a cru reconnaître Bob et effectivement ce l'était. It's literally the same. It's years later, but there's billions of people in the world, and I didn't know the girl that took it. It's taken in the exact same place as when I first met him. It's just crazy. I don't know. C'est fou parce que c'était des années après que j'avais connu Bob. Il y a des milliards de personnes au monde et cette fille que je ne connais pas a pris cette photo dans l'endroit même où moi j'avais connu Bob il y a quelques années. Yeah, it's just, to me, it's a testament to how special he is and how small the world is and just how, I don't know, it's just a really special experience that even happened. I was like crying when I first saw it, and still it's like I can't really wrap my head around it. Et pour moi, c'était vraiment la preuve à quel point ce garçon était spécial et à quel point le monde est petit. Et c'était vraiment une expérience spéciale pour moi. J'en ai beaucoup pleuré et encore aujourd'hui, je n'arrive pas à y croire. And then these are more recent, like 2018. Alors ici, on a des photos plus récentes de 2018. There's my mom on FaceTime. So Ma like, maman sur FaceTime. my mom now has a relationship with Bob's sister because they can communicate the best, and she has a cell phone now, so. Ma mère maintenant a une relation avec la sœur de Bob parce que elle a un téléphone et du coup elles arrivent à communiquer. Earrings. Okay, so this is the other quick thing. Voici l'autre petite histoire. So I wasn't in India for like maybe 2 years, and I went back, I think probably from Paris, and I went just for like a quick trip, totally like unannounced. Alors, pendant 2 ans, j'ai pas été en Inde et puis j'y suis retournée, je crois, à partir de Paris, juste pour un voyage rapide et sans le dire à personne. And when I got there, like Bob had all these fake tattoos drawn on his arm that were like so close. I mean, not to say that they're not the same, but they're weirdly close to my tattoos. Quand je suis arrivée, Bob avait fait ses faux tatouages sur ses bras qui ressemblent énormément à ceux que j'ai. I mean, it was just sweet to see. It was just, and he's like a teenager now too, so he recently has been kind of like too cool to hang out with me, but I feel like that action says a lot about our relationship, like, J'ai trouvé ça tellement doux. Alors aujourd'hui, Bob est un adolescent et bon, il est trop cool pour avoir du temps à passer avec moi, mais j'ai trouvé ça vraiment explicatif, symbolique de notre relation. Yeah, just wild. Vraiment fou. But I guess that is just to say that like Bob is a big inspiration to me. Virgil also is a big inspiration to me. And I think it's a beautiful thing to be able to work
with people you love and to kind of fail and try things and learn with and from each other and keep guessing and adapting and readapting. It's writing quick. Sorry. It's okay. And just spending time with one another, because that's kind of all we have at the end of the day. And that's what this project and kind of everything in between is about to me. Alors, tout ça pour vous dire que Bob a été vraiment une grande inspiration pour moi et Virgile aussi. Et c'était quelqu'un de très important. Et je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir travailler avec des personnes qu'on aime et ensemble d'essayer d'avoir des échecs, d'apprendre avec et de quelqu'un, de continuer d'essayer de deviner, d'adapter, de réadapter ce qu'on fait et finalement voilà, de passer du temps ensemble parce que finalement c'est ça qui compte. That's it. Thanks.